এই স্ক্রিনটা শেয়ার হয়েছে? চ্যাটে লেখো শেয়ার হয়েছে কিনা। ওকে, শুরু করছি। Up to last class we are discussing, we already discussed the single phase rectifier. Today we will discuss the three phase rectifier. So first one is three phase half wave rectifier. Okay, in case of three phase half wave rectifier, it uses three phase transformer. So this is the three phase transformer. This one is primary side. This is primary side, that is in delta, and secondary side in star. Why we provide or why we take in primary side delta? That is due to delta provides a path for triplen harmonic current or third harmonic current. That is why we select that primary side of the transformer is in delta. This also stabilizes the voltage on the secondary star. Now you see that in secondary side, each phase one diode is connected in each phase. And if you observe that all the diode that say cathode, so this is the diode cathode end. So all the diodes cathode connected together to a common load, and here we consider that common load as a resistive load. Okay, so neutral, this is the neutral that is used to complete the path for load current. So in this way, current flowing through the load complete the path through neutral. So now you see, as the cathodes are connected in common point, that is why this circuit also called common cathode circuit for three phase half wave rectifier. Now you see how the diode will be operated, and we are providing that three phase supply to the diode. Okay, and rectifier element or the diode element connected to the each phase, and at a time only one diode is in forward bias. Which diode will be in forward bias? The diode which had highest positive instantaneous voltage, that diode in forward bias. Means, say if you see diode D1 connected to the phase A, diode D2 connected to the phase B, and diode D3 connected to the phase C. Now which diode will be in forward bias? That condition depends on the instantaneous voltage VA, VB and VC. When the instantaneous voltage across any diode attain maximum value, so this diode will be in forward bias. Okay, so the diode with the highest positive voltage will begin to conduct at the crossover point of the three phase supply. Okay,
and which portions that diode will be operate or is in forward bias, and at a time one diode will be in forward bias, the diode which attain maximum instantaneous voltage at that point. Now if you see, so this is the FH voltage. So before drawing this waveform, first you have to draw the three-phase waveform. First you have to draw VA, then VB. This is VB, which is lags VA by 120 degrees. So that point is basically 120 degree. And again, VC, VC is basically 120 degree to this, or with respect to this VA, that point angle is 240 degree. So in that way, first you have to draw the individual phase voltages. And now if you see in the zone where I marked, in this zone VA will attain maximum value compared to VB or VC. So in this zone, and if you see that A terminal is connected at the anode of the diode D1. So in this zone, VA will be in highest potential compared to that instantaneous voltage of phase A. In this zone means this is the zone for pi by 6 to 5 pi by 6. It is written in terms of radian or degree, either 30 degree to 150 degree. In that zone, A voltage in phase A, instantaneous voltage in phase A, that is basically at a maximum value. So due to that reasons, diode D1 will be in forward bias. If the diode D1 will be forward bias, what is the potential? Potential at that point is basically A, and this is connected to neutral. So if you measure the voltage across the load in this condition, that voltage is equals to VAN, or the phase voltage. So this is basically the output voltage when the diode D1 on. When the diode D1 on, so automatically diode D2 and D3 will be in reverse bias. Why? Because diode D2 is connected to phase B and diode D3 is connected to the phase C, and at that region that VA is higher than the VB and VC. So automatically when this diode conduct, so that path act as a short circuit, and potential of this point voltage is VA. So here the potential is VA, that potential is compared to VB is more, so that D2 will be in reverse bias. And again this point potential is VA in the zone 30 degree to 150 degree, VA is more than VC. So in this zone only diode D1, একমাত্র diode D1 টাই হচ্ছে অপারেট করবে, অন্য দুটো ডায়োড D2 D3 হচ্ছে রিভার্স বায়াসে থাকবে। ঠিক তার পরের ইনস্ট্যান্ট, এই ইনস্ট্যান্ট থেকে আপ টু দিস ইনস্ট্যান্ট, এইখানে দেখো ভিবিটা হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম পোটেনশিয়াল কম্পেয়ার টু দ্য ভিসি এন্ড ভিএ। তাহলে এই জোনে আমার কি হবে না, বি ফেজের সঙ্গে কোন ডায়োড কানেক্ট আছে না, ডায়োড D2 কানেক্ট আছে। তাহলে ডায়োড D2 টা হচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়াসে যাবে, এবং আলটিমেটলি এই ভিবি ভোল্টেজটা হচ্ছে যে আমরা লোডের অ্যাক্রসে পাবো ইন দ্য ফর্ম অফ ভিবিএ। ওকে, and similarly in the next zone VC will be in positive, that is instantaneous voltage of the VC is more positive compared to the instantaneous voltage of A and B. So in this zone C will be at higher potential, that is why that voltage across the load is basically governed by the diode D3 is in forward bias, so voltage across the load is VCN or VC. So this is basically in that way each phase will be rectified. Okay. Up to these discussions, any doubt? So this is basically the voltage output voltage waveform. Now you see when the diode is conducting the common cathode terminal P. So this is common cathode terminal P,
which is rises to the highest positive voltage of the phase A, and other two diode when A phase in diode D1 is forward bias, other two diode D2 and D3 in reverse bias. When B phase in forward bias, in that condition D1 and D3 is in reverse bias. So voltage of the point P is basically VA or VB or VC. VA in this region, VB in this region, and VC in this region. Okay. Also, if you observe or the voltage, this voltage, which is basically varies between from, this is the maximum value of any voltage. So V output voltage, V, this is basically varies from maximum this voltage to up to this voltage. So if you consider this is the maximum phase voltage, so that portion is basically is equals to 0.5 of maximum voltage. Okay, so output voltage, whatever you observed here, that voltage is basically varies between maximum phase voltage to the 50% of the phase voltage. Okay, and similarly, this is a resistive load. After finding the waveform, output voltage waveform across the load, automatically you will get that output current waveform, because output current and output voltage, they are more or less similar waveform, only that difference is in magnitude. Okay, because if you I0 is what? I0 is equals to V0 by R. Now you have to find out what is the voltage. So here that is given, that voltage across the diode D1. Now you see what is the voltage across the diode D1. If you apply the KVL at the loop, which is consist of D1, okay, phase A winding and load R. So for that case, if you consider that voltage across the diode is VD1, okay, voltage across the diode VD1, so ultimately you'll be get that this, if you apply the KVL, so for that case, this is equals to VD1. If you apply the KVL in this loop means when the diode D1 conduct, so this is basically the loop. We are applying the KVL in this, sorry, from this point to this. We are applying KVL in this. So where the three voltages are there, VD1 is there, output voltage is there, and A point voltage is there. So ultimately you can represent that VD1 plus V0 minus VA is equals to 0, or you can write VD1, voltage across the diode 1, is equals to VA minus V0. Now you see in this zone, when the diode D1 conduct, in that condition V0 is VA, means VD1, voltage across the diode 1 in the zone 30 degree to 150 degree, V0 is equals to VA. That is why this is 0. So this is the line that represents voltage across the diode D1 when D1 is in forward bias. Okay, during that condition this voltage is 0. In any other condition, for other conditions, say suppose when the diode D2 conduct, what is the potential of VO? Potential when diode D2 conducts, that potential of output voltage is equals to VB, and if you replace that VO here, so ultimately you will be get voltage across the diode when the V1 is in conducting mode or forward
when the diode D2 is in forward bias, during that time voltage, output voltage is VB. So ultimately VD1 is equals to VAB. When diode D2 is in forward bias, during that time, if you measure the voltage across the diode, so that is basically provides that voltage in the range of VAB. Okay. So now at different instant, if you put the value, so ultimately you will be get that when the diode B and C is in conducting mode, during that time you will be get that maximum value of this is equals to √3 VMP. So this is basically the waveform of voltage across the diode D1. Similarly, you can measure the voltage across the diode D2 and D3. That more or less waveform is same. Only difference is in they are shifted from this portion is shifted to up to this, and ultimately these two will be get in that portion and this portion. Okay. And what is the diode current? When the diode conducting, during that time only the diode current flowing through the circuit. Otherwise, when B and C is conducting, diode B and C is conducting, or diode D2 and D3 conducting, during that time current D1 is in reverse bias. During that time the current flowing through the diode D1 is equals to 0. So in that way you have to find out or you have to represent that different waveform. So up to these discussions, if you have any doubt, এই অবধি ডিসকাশনে কারোর কোনো ডাউট থাকলে বলো, আর তুলতে পারো, না হলে আমি পরে এবার হচ্ছে যে অ্যাভারেজ ভ্যালু কি হবে, আরএমএস ভ্যালু কি হবে, সেইগুলো আমি বার করা দেখাবো। তাহলে ধরে নিচ্ছি যে কারোর কোনো ডাউট নেই। ওকে, যদি ডাউট থাকে তাহলে হাত তুলবে। এইবার আমরা যাই। এবার দেখো আমি এই আউটপুট ভোল্টেজ ওয়েভফর্মটাকে ধরবো, এই আউটপুট ভোল্টেজ ওয়েভফর্মটাকে ধরবো এবং এই ভোল্টেজটা যখন এইটা বলবো এইটারই রিপিটেশন হচ্ছে। তাহলে এইটা রিপিটেশন হচ্ছে কোন জোনে, না π/6 টু 5 π/6 এই জোনে রিপিটেশন হচ্ছে। এবং আমি যদি একটা টোটাল কমপ্লিট 0 to 2s পাই রেডিয়েশনে কতগুলো এরকম আছে, 3টে আছে। তাহলে আমি যখন আউটপুট অ্যাভারেজ ভোল্টেজ বার করতে চাইছি তখন আমার লিমিটটা হবে বেসিক্যালি এটা একটা সাইনুসয়েডাল ভোল্টেজ, এটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি, যে কোনো সাইনুসয়েডাল ভোল্টেজকে ফেজ ভোল্টেজকে তুমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারো ভিএমপি সাইন থিটা অর সাইন ওমেগা টি। তো সেটাই আমরা এখানে রিপ্রেজেন্ট করেছি, that is maximum value of phase voltage VMP sin omega t d omega t, and ইন্ডিকেশন কি করছি না, ইন্ডিকেশন করছি π/6 থেকে 5 π/6। তুমি এন্টায়ার জোনে করতে পারতে তাহলেও একই বলবো। এবং প্রতিটা টুয়াইস পাই ডিসপ্লেসমেন্টে দেখো 3টে এরকম আছে, সেই জন্য দিস ইজ 1/2π3। সো আলটিমেটলি ইফ ইউ সলভ দেন ultimately you will be get that voltage that is equals to 0.827 VMP, or if you remember in that form also 3√3/2 by VMP, and this is a phase voltage you can represent in terms of line voltage, so that will be look like this, and getting that V0 average automatically you can able to calculate what is I0 average. Now we want to find out V0 RMS, that is what is the output voltage, RMS value of the output voltage. Similar you have to consider that equation in that similar manner, but this is VMP sin omega t square d omega t, and this is very traditional equations for finding the RMS value. I think all of you remember this. So V RMS is root over π/6 to 5 π/6 VMP sin omega t square d omega t, and this is the limit. So ultimately you will be get that value, RMS value of the output voltage in terms of maximum value of phase voltage is equals to 0.84068 maximum value of phase voltage. Now after calculating average output voltage and RMS output voltage, now our target is to determine what is the ripple voltage. And already I mentioned this equations maybe in
first class or second class, that this is the formula of the for finding that ripple voltage, which is equals to root over RMS voltage square output, RMS output voltage square minus average output voltage square. So ultimately you will be get that ripple factor is 0.151 or ripple voltage is 0.151 times the phase voltage. And if you consider compared to that single phase rectification, in three phase rectifications that value is very less. Means if you go for higher phases, so for that case ripple factor is gradually decreases. Now what is the ripple factor? This is meant that this is ripple voltage, and based on this ripple voltage you have to find out what is the ripple factor. Ripple factor, this is the equations you have to remember, that is the ripple voltage divided by average voltage, and ultimately that ripple factor is 80.26%. Now sometimes we wanted to know that what is form factor also. So form factor is basically equals to RMS output voltage by average output voltage, and for that case that is basically equals to 1.0165. Okay. So in that way you have to calculate that what is ripple factor, voltage ripple factor and form factor, and after that you have to calculate IRMS. Why we are calculating IRMS? Because IRMS is, all of you know, this is output voltage, output RMS voltage divided by R. So this is 0.84068 I mega I MP. MP here denotes that is the maximum value of the phase current. Now this is sometimes people wanted to know frequently what is the DC voltage, DC output voltage. DC output voltage is basically multiplication of average output voltage into average output current. So already we know V0 average equation, that is 3 root 3 by twice by VMP, and I0 average more or less similar equations, only instead of VMP means phase voltage, it is phase current, maximum value of the phase current. So ultimately you will be get that 0.684 phase voltage into phase current. So this is the DC output voltage. Similarly, AC output voltage, AC output voltage is basically equals to RMS value of the output voltage into RMS value of the output current, and which is equals to 0.84068 square VMP, mean phase voltage into phase current. So ultimately now we have to calculate what is the rectification efficiency, and after calculating PDC and PAC, rectification efficiency, for finding rectification efficiency is very easy. For finding rectification efficiency, this is PDC by PAC. So in terms of percentage, you have to multiply that factor by 100. So that is almost, you see, rectification efficiency is 96.76%. And what is the RMS value of the source current? RMS value of the source current is basically equals to, now you see here the RMS value of the source current. We are calculating RMS value of the source current. When we are calculating RMS value of the source current, that during that time you see we consider that we integrate in this zone I MP sine omega t square d omega t pi by 6 to 5 pi by 6 within this region 1 by 2 pi. So when we are calculating that RMS value of the source current, during that time we have to integrate with respect to only one phase. So this is basically the diagram of source current, because when the diode D1 is conducting, during that time only that source current is flowing through this. So source current having one pulse within this entire zone twice pi. So that is why this integrations is basically made within this total period is 1 by 2 pi, only one pulse is present between pi by 6 to 5 pi by 6. So these things you have to remember. This is RMS value of the source current, which is equals to 0.4854 phase value, maximum value of the phase current. Okay. Now, after calculating RMS value of the source current, now RMS value of the source voltage is basically equals to V phase by root 2, that is 0.70.
7 maximum value of the phase voltage. Now you have to calculate what is the VA rating. VA rating, all of you know, 3 into VS IS. VS is equals to 0.707 VA phase and 0.4854 I phase. So ultimately VA rating of the transformer, that will be governed by the phase voltage and phase current, and that is 1.0295 times VMP into IMP. Now, again, you have to calculate turns utilization factor. Turns utilization factor is basically the DC output voltage by transformer VA rating. So this is transformer VA rating, and DC output voltage is already we calculated in the previous case. DC output voltage is 0.684 VMP, maximum value of the phase voltage and maximum value of the phase current. So ultimately, if you replace the equation of PDC by 0.684 V MP by IMP, transformer VA rating already we got from this equation 1.0295 into phase voltage and phase current, maximum value of the phase voltage. So ultimately the turns utilization factor for this is 66.44%. And what is the peak inverse voltage across the diodes? That is also evident from this waveform. Peak inverse voltage of this diode is equals to √3 VMP. When you are selecting a particular diode for this type of three-phase wave rectification scheme, if the supply voltage maximum value is Vm, so you have to consider a diode having rating √3 times V maximum value, and it is evident from these equations. Okay, these equations or this waveform. So in that way, you have to calculate one by one all the factors, starting from the ripple factor, what is the DC voltage, what is the AC output voltage, and what is the rectification efficiency, PDC by AC. In that way, you have to calculate the different factor, because sometimes we also wanted to know, already I mentioned in case of single phase half wave rectification or full wave rectification circuit, by considering resistive load, sometimes we wanted to know from you what are the different factors for this three-phase half wave rectification scheme. So this three-phase half wave rectification scheme, that all the factors depends on the four basic quantity, that is average output voltage, RMS output voltage, average output current, and RMS output current. And what is the advantage or characteristics? Each diode conducts for 120 degree only. There are three pulses of output voltage. If you observe that output voltage, only that three pulses are present in the output voltage. Okay, and after that there is a repetition. So that is why this is basically called the three pulse of output voltage or current for one complete cycle. Sometimes this circuit also called three-phase, three-pulse circuit. It is called a three-pulse rectifier. Current is DC. If you observe that output current, there is no such means that is a constant polarity current. So that is why current is DC in transformer secondary, resulting in pore saturation. So output current, this is the problem associated with this, that output current, here if you see, output current is steady in nature, whereas input current is not. Because all of you know, this is the disadvantage of the transformer circuit. If there is a pore saturation occur, so we will not get that exact reading from that. So you have, when you are designing a particular circuit, during that time you have to remember, তোমাদের কি মনে রাখতে হবে যে আউটপুটের কারেন্টটা হচ্ছে ডিসি কারেন্ট, সেই কারেন্টের জন্য যাতে ট্রান্সফরমারের কোরটা স্যাচুরেট না করে যায়। ঠিক আছে, তাহলে সেইভাবে আমাকে ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল চয়েস করতে হবে যাতে কোর স্যাচুরেশন না হয় এবং এক্সেসিভ হিটিং না হয়। ওকে, সো দিস characteristics or these things you have to remember. Okay, now up to this discussion, any doubt? এই অবধি ডিসকাশনে কোনো ডাউট থাকলে বলো, ডাউট থাকলেও বলো, না থাকলেও বলো। ওকে, তোমাদের একজন মৌসুমী জানিয়েছে কোনো ডাউট নেই। তোমাদের আর কোনো যদি কারো ডাউট থাকে হ্যান্ড রেজ করো, তাহলে আমি তাকে অপশন দেব কোন পোর্শনে ডাউট আছে, না হলে আমি এর উপর বেস করে আমরা একটা প্রবলেমে যাব।
ঠিক আছে, অয়ন্তিকাও বলেছে ডাউট নেই। বাহ, সবাই তাহলে খুব ভালোভাবে বুঝে যাচ্ছে। ওকে, আমি এই সিঙ্গেল ফেজ তো হয়ে গেছে, 3 ফেজটা হাফ ওয়েভ হলো, ফুল ওয়েভ আমরা পরের দিন করাবো। তারপর আমরা একটা ছোট্ট একটা এর উপর বেস করে আমরা দেখা যাক একটা কোশ্চেন সেট করে দেখবো যে তোমরা কিরকম পাচ্ছ। ঠিক আছে, আমি একটা প্রবলেম লিখছি, সেই প্রবলেমটা এই ইকুয়েশন গুলো আমি বলে দেবো, তোমাদের এই প্রবলেমটা সলভ করতে হবে। ঠিক আছে, যদি তোমাদের ভিমরার বই আছে তাতেও এক্সাম্পল এটা আছে, দেখবে। তো এইরকম টাইপের হচ্ছে যে প্রবলেম তোমাদের করতে হবে বেসড অন দিস ইকুয়েশন। বাট আরেকবার বলে দিই যে এই প্রবলেম গুলো কিন্তু করতে পারবে যদি বেসিক থিওরিটা কিংবা বেসিক ওয়েভফর্ম গুলো তোমাদের জানা থাকে। একটু লেখো, a step down delta star transformer with per phase turns ratio with per phase turns ratio হচ্ছে 5 and which is fed from 3 phase 1100 volt 50 hertz source. The secondary of a transformer, secondary of this transformer of a not secondary of this transformer feeds a load R is equals to 10 ohm. কি কি ক্যালকুলেট করতে হবে? ক্যালকুলেট average value of output voltage, average value of output voltage, average and RMS values of diode current, average and RMS values of diode current and power delivered to the diode current and power delivered to the load. Load for 3 phase half wave rectification scheme. তো এইটা হচ্ছে যে তোমাদের দেয়া আছে। ঠিক আছে, এক্ষুনি আমরা বললাম যে ইকুয়েশন গুলো ধরে সেখান থেকে অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ আউটপুট ভোল্টেজ এইগুলো বার করতে হবে। ঠিক আছে, এবার দেখো এই অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ আউটপুট ভোল্টেজ তো তোমাদের বার করতে হবে। তো অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ আউটপুট ভোল্টেজ বার করতে গেলে আমরা অ্যাভারেজ ভ্যালুর ইকুয়েশনটা দেখে নিই। অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ আউটপুট ভোল্টেজ এইটা হচ্ছে ইকুয়েশন V0 অ্যাভারেজ। তাহলে V0 অ্যাভারেজ হচ্ছে 3√3 by twice by maximum value of the phase current, and এই maximum value of the phase voltage এটা কিন্তু সেকেন্ডারি সাইডের। ঠিক আছে, তাহলে এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে যে আমরা ইউজ করব।
সবার যদি না তোলা হয়ে থাকে তুলে না। দেখো তাহলে আমার ইকুয়েশন কি না, অ্যাভারেজ ভোল্টেজের ইকুয়েশন হচ্ছে যেটা আমরা দেখলাম, আইদার হচ্ছে যে তোমাদের মনে রাখতে হবে না হলে ডিরাইভ করতে হবে। 3√3 twice pi VMP এই ইকুয়েশনটা আমার কাছে নোন, কিংবা অলরেডি আমি ডিরাইভ করে বের করেছি। তাহলে এখানে এই তাহলে আমার এখানে আননোন কোনটা, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ দ্য ফেজ ভোল্টেজ। তাহলে এইটা হচ্ছে যে আমাকে বের করে নিতে হবে। তাহলে দেখো এখানে যে ট্রান্সফরমারের এই দেয়া আছে ফেড ফ্রম 1100 ভোল্ট 50 হার্টজ সোর্স, তাহলে প্রাইমারি সাইডের 1100 ভোল্ট, সেকেন্ডারি সাইডে সেই ভোল্টেজটা কত না, টার্নস রেশিও হচ্ছে যে 5, আর এটাকে বলা হয় স্টেপ ডাউন বলা হয়েছে। তাহলে প্রাইমারি সাইডে যে ভোল্টেজ থাকে সেকেন্ডারি সাইডে যখন আসে সেটা স্টেপ ডাউন হয়, এবং টার্নস রেশিওটা 5 দেয়া আছে। তাহলে আমার পার ফেজ সেকেন্ডারি ভোল্টেজ কি হবে না, পার ফেজ সেকেন্ডারি ভোল্টেজ হবে আমার এই যে প্রাইমারি ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই 5 ইজ ইকুয়ালস টু 220 ভোল্ট। কেন 5 দিয়ে ডিভাইড করলাম, মাল্টিপ্লাইও তো করতে পারতাম, টার্নস রেশিও 5 দেওয়া আছে, কারণ এটা হচ্ছে যে আমার স্টেপ ডাউন বলে দেওয়া আছে, তাহলে প্রাইমারি সাইডের যে ভোল্টেজ সেকেন্ডারি সাইডের ভোল্টেজটা কম হবে, সেই জন্য পার ফেজ সেকেন্ডারি ভোল্টেজ হচ্ছে 1100 বাই 5, দ্যাট ইজ 220 ভোল্ট। কারণ তোমার ডেল্টা সাইডের লাইন ভোল্টেজ আর ফেজ ভোল্টেজ সমান থাকে, সেই জন্য আমার সেকেন্ডারি সাইডের এইটা হয়ে গেল ফেজ ভোল্টেজ। এবার এটা হচ্ছে ফেজ ভোল্টেজের আরএমএস ভ্যালু, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কি হবে না, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে √2 টাইমস আরএমএস ভ্যালু, দ্যাট ইজ √2 ইনটু 220। ঠিক আছে, তাহলে এই যে ভি এমপির ভ্যালুটা পেলাম সেটা আবার আমরা এখানে বসাবো, সেটা হবে 3√3 বাই টুয়াইস পাই ভিএমপির জায়গায় √2 ইনটু 220। ঠিক আছে, তো আলটিমেটলি এটাতে আমরা তার মানে আমরা কি পেয়ে যাব, যে এভারেজ আউটপুট ভোল্টেজ পেয়ে যাব, সেটা হচ্ছে যে 257.3 ভোল্ট। তাহলে একটা ফাইন্ডিংস হয়ে গেল এভারেজ ভ্যালু অফ আউটপুট ভোল্টেজ। ঠিক আছে, এবার দেখো তোমার কাছে জানতে চেয়েছে এভারেজ and RMS values of load current। ঠিক আছে, তাহলে এখানে সরি লোড কারেন্ট না, তোমার কাছে জানতে চেয়েছে হচ্ছে যে ডায়োড কারেন্ট। তো সেই ক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে না, সেক্ষেত্রে দেখো আমার ডায়োড কারেন্ট এর ইকুয়েশন হচ্ছে যে আইডি, এই আইডির যে অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ দ্য ডায়োড কারেন্ট, সেই অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ দ্য ডায়োড কারেন্টের আমার ভ্যালু হচ্ছে যে IMP বাই পাই। এবার IMP মানে কি, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ দ্য ফেজ কারেন্ট। দেখো আইডি অ্যাভারেজ বার করতে হবে, এই আইডি অ্যাভারেজ যে নরমাল ইকুয়েশন হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ দ্য ফেজ কারেন্ট ডিভাইডেড বাই পাই, এইটা হচ্ছে যে এর এক্সপ্রেশন। এবার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ দ্য ফেজ কারেন্ট সেটা আমরা কি পাবো, মানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ দ্য ফেজ কারেন্ট হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ দ্য ফেজ ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই আর, তাহলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ দ্য ফেজ ভোল্টেজ হচ্ছে কত, হচ্ছে √2 ইনটু 220 ডিভাইডেড বাই 10, দ্যাট ইজ এইটা হয়ে গেল। এবার এই ভ্যালুটা হচ্ছে যে এখানে পুট করব, তাহলে এই ভ্যালুটা যদি আমি এখানে পুট করি তাহলে সেটাই হয়ে যাবে অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ দ্য
ডায়োড কারেন্ট, বাট এখানে তোমাদের একটা জিনিস একটু করতে হবে যে অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ দা ডায়োড কারেন্টের এইটা আমরা পেয়ে যাব যদি এখানে IMP বাই পাই পুট করি। কিন্তু এখানে তোমার আরেকটা ফ্যাক্টর একটু আসবে, অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ দা ডায়োড কারেন্ট যেটা আসবে, সেই অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ দা ডায়োড কারেন্টের তোমার ইকুয়েশনটা আমরা ডাইরেক্টলি হচ্ছে যে এই আগের সার্কিটের ক্ষেত্রে দেখো ডায়োড কারেন্টটা আমরা দেখিয়েছি, কিন্তু ডায়োড কারেন্টটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এটার এক্সপ্রেশনটা বার করি, ঠিক আছে। সেই ডায়োড কারেন্টের এক্সপ্রেশনটা বার করতে গেলে কিন্তু তোমাকে কি করতে হবে না, ডায়োড কারেন্টের এক্সপ্রেশনটা বার করতে গেলে তোমাকে একটা জোন ধরতে হবে যেই জোনে ডায়োড কারেন্টটা আছে, এবং সেই জোনটায় রেসপেক্টে এটাকে হচ্ছে যে আমাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে, ঠিক আছে। তো এইটা আমি দেখিয়ে দেব যে ডায়োড অ্যাভারেজ কারেন্টের এক্সপ্রেশনটা কি হয়। সেটা শুধু IMP বাই পাই নয়, এখানে একটা ফ্যাক্টর থাকে, সেটা হচ্ছে যে সাইন পাই বাই পি, হয় এখানে পিটা হচ্ছে যে 3। তার মানে আলটিমেটলি এক্সপ্রেশন যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে, আপাতত এই এক্সপ্রেশনটা লিখে রাখো, এটা আমি পরে তোমাদের কিভাবে আইডি অ্যাভারেজ হচ্ছে IMP বাই পাই সাইন পাই বাই পি এলো, এবং পিটা এখানে হচ্ছে যে ভ্যালু 3, মানে পিটা এখানে ভ্যালু হচ্ছে যে আমার, যদি তোমরা ডায়োড কারেন্টটা দেখো, আরেকবার তোমাদের ডায়োড কারেন্টে যাই, এই যে ডায়োড কারেন্টটা কোন জোন থেকে কোন জোন পজিটিভ আছে, সেইটা হচ্ছে যে পাই বাই 3 থেকে আমার পজিটিভ আছে, সেই জন্য এই ফ্যাক্টরটা এখানে আসছে। তো এইটা হচ্ছে যে এই আইডি অ্যাভারেজ, আমি একটু পরের পেজে যাই, এই যে আইডি অ্যাভারেজ, এই আইডি অ্যাভারেজের এক্সপ্রেশনটা তোমরা একটু খাতায় লিখে রাখো, সেটা হচ্ছে যে IMP বাই পাই সাইন পাই, for this case 3-phase half wave rectification scheme, this is the equation sin pi by 3, okay। তো এইটা যদি মাথায় রাখি, IMP টাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি VMP বাই R দিয়ে, এবং আলটিমেটলি এখানে যদি তুমি ভ্যালু বসাও তাহলে √2 * 220 বাই 10 * পাই এইটা হবে, আর এটা হবে sin pi বাই 3। তো আলটিমেটলি এই যেটা তোমরা পাবে সেই ভ্যালুটা হয়ে যাবে 8.575 অ্যাম্পিয়ার। এখানে তোমাদের কিন্তু আমি আগে যে ডেরিভেশন করলাম তার মধ্যে এটা দেখাইনি, আমি এটা পরের দিন দেখিয়ে দেবো। তাহলে আইডি অ্যাভারেজ যেই পেয়ে গেলে, সিমিলারলি আইডি আরএমএস এর একটা এক্সপ্রেশন আছে, আইডি আরএমএস, এটা একটু আমাকে পরের দিন মনে করাবে যে এই ডায়োডের অ্যাভারেজ কারেন্ট আর আরএমএস এর কারেন্টের এক্সপ্রেশনটা কিভাবে এলো সেইটা একটু বলে দেওয়ার জন্য। তাহলে এটা হবে IMP, এটা একটু খাতায় নোট করো, IMP ইনটু 1 by 2 pi pi by 3 plus half sin 2 pi by 3 bracket close to the power half, okay। So ultimately এখানে সবগুলোই তোমার জানা, IMP তো ইন টার্মস অফ VMP বাই R লিখতে পারো, IMP টা হচ্ছে যে VMP বাই R। তো এখানে সবগুলো ভ্যালু জানা, সেই ভ্যালুগুলো যদি পুট করো তাহলে RMS ভ্যালু যেটা আসবে সেটা হচ্ছে যে 15. 1 মিনিট, যেটা আসবে সেটা হচ্ছে যে 15.10 অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে। এবার দেখো তোমাদের বার করতে হবে যে RMS ভ্যালু অফ দা আউটপুট ভোল্টেজ। তো এই RMS ভ্যালু অফ দা আউটপুট ভোল্টেজ, average and RMS values of the diode current and power delivered to the load,
তাহলে পাওয়ার ডেলিভার টু দা লোড, সেটা তো তোমরা এমনি এক্সপ্রেশন আছে 0.9558 ইন্টু ভিএমপি ইন্টু আইএমপি, সেইখান থেকেও বার করে নিতে পারো, কিংবা হচ্ছে যে আরএমএস ভ্যালু অফ দা আউটপুট ভোল্টেজ, সেটা বার করেও তোমরা বার করতে পারো। পাওয়ার ডেলিভার টু দা লোড, পাওয়ার ডেলিভার টু দা লোড, সেক্ষেত্রে পাওয়ার ডেলিভার টু দা লোড তোমরা নরমালি হচ্ছে যে আরএমএস ভোল্টেজ আর আরএমএস কারেন্ট ধরে করতে পারো, আর এখানেও তুমি হচ্ছে যে আরএমএস ভ্যালু অফ দা আউটপুট ভোল্টেজের এক্সপ্রেশন ধরেও করতে পারো, যে এইটা ধরেও তোমরা করতে পারো। এই যে পাওয়ার ডেলিভার টু দা লোড, অ্যাভারেজ নয়, পাওয়ার ডেলিভার টু দা লোড তোমরা এইটা ধরেও করতে পারো 0.84068 স্কয়ার ইন্টু ভিএমপি ইন্টু আইএমপি। ঠিক আছে, তাহলে এখানে ভিএমপি আইএমপি অলরেডি আমরা জেনে গেছি, সেই ভ্যালুটা এখানে বসালে তোমরা এই পাওয়ার ডেলিভার টু দা লোড পেয়ে যাবে। তো আলটিমেটলি এই বেসড অন দিস ইকুয়েশনস হচ্ছে যে তোমাদের এই ক্যালকুলেশন গুলো করতে হবে। ঠিক আছে, তো পরের দিন এটা আমাকে মনে করাবে যে হোয়াট ইজ আইডি অ্যাভারেজ আর আইডি আরএমএস, এই দুটো ভ্যালুর এই যে এক্সপ্রেশন গুলো কিভাবে এলো। সেটা হচ্ছে যে নরমালি ওই যে আমার যে ডায়োডের কারেন্টটা দেখানো আছে এই রকম, এই যে ডায়োডের কারেন্টটা দেখানো আছে, এই ডায়োডের কারেন্টটাকে এই জোনের জন্য আমাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। তো সেইটা হচ্ছে যে নরমাল একটা জেনারেল আমরা ইকুয়েশন ইউজ করি, এটা যে কোনো ফেজের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল, মানে নট অনলি 3 ফেজ। যদি আমি বলি যে এটা এম নাম্বার অফ ফেজ, তাহলে তার ক্ষেত্রে আমরা একটা জেনারেল ডেরিভেশন করব এম নাম্বার অফ ফেজের ক্ষেত্রে, তাহলে সেই জেনারেল ডেরিভেশন থেকে এই ইকুয়েশনটা বেরোলে সেখানে এবার 3 ফেজ হলে 3 হবে, 6 ফেজ হলে 6 হবে, সেইভাবে এটা আমরা বসিয়ে দেব। ঠিক আছে, এবার বলো যে আপ টু দিস ডিসকাশন এক্সেপ্ট দিস আইডি এভারেজ কিংবা আইডি আরএমএস তোমাদের কোনো কিছু ডাউট থাকলে বলো। তোমাদের আনমিউট করা অপশন দিলাম, তোমাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে আনমিউট করো, করে বলো। বোঝা গেছে কিনা সেটাও বলতে পারো।